Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Hirwani Wan Hussein, Pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi, Encik Ahmad Rizal Azwir, Pengurus Kanan Ntis Program dari Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation Meranti selaku penceramah kita pada hari ini. Buluh diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang ke sesi taklimat Introduction to National Technology and Innovation Sandbox. Untuk makluman semua, QR kod kehadiran akan dipaparkan di akhir program ini. Oleh itu, saya mohon hadirin hadirat sekalian untuk kekal bersama kami sehingga akhir program. Sebagai tanda sokongan dan bagi merancakkan lagi program ini, mohon para hadirin untuk membuka kamera. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata aluan. Dengan ini saya menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Hirwani Wan Hussein, Pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Doktor. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Ahmad Rizal Azwir, Pengurus Kanan Ntis Program, Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation Meranti, dan juga para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izinnya kita mengadakan sesi taklimat Introduction to National Technology and also Innovation Sandbox. Jadi saya mewakili Pusat Inovasi dan juga Pemindahan Teknologi Inovasi IUKM mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Encik Ahmad Rizal kerana sudi hadir untuk memberikan taklimat berkenaan. Untuk makluman semua hadirin yang ada di atas talian pada hari ini, Inovasi adalah merupakan satu entiti di bawah TNC, Hak Ehwal Penyelidikan dan juga Inovasi, dan juga berfungsi sebagai pejabat pembinaan teknologi dan juga pengkomersialan untuk UKM. Jadi pusat ini bertanggungjawab untuk memindahkan teknologi dan juga berupaya untuk melindungi hak cipta ataupun harta intelek yang telah dibuat oleh penyidik-penyidik di UKM. Selain pada itu, Inovasi UKM juga terlibat dalam pengurusan dana pra-pengkomersialan dan juga dana luar, iaitu kita mempunyai dana dalaman, dana inovasi dan juga grant lab to market yang telah diuruskan sejak tahun 2010 lagi. Jadi pusat inovasi juga bertanggungjawab untuk mengenal pasti rakan-rakan industri yang mana berpeluang untuk kolaborasi ke peringkat yang lebih tinggi lah. Selain pada itu, pusat inovasi juga mempunyai satu program pada waktu sekarang, iaitu Pemula at UKM. Jadi program Pemula ini membolehkan penyidik-penyidik membuat ataupun mengadakan terlibat sebagai menjadi CEO kepada syarikat terbitan lah di UKM. Okey, saya teruskan dengan latar belakang National Technology Innovation Sandbox. Ia adalah merupakan inisiatif di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi, iaitu MOSTI, di bawah program pemulihan ekonomi penjana di bawah, dan Meranti terlibat sebagai sekretariat utama bersama MIMOS dan juga Future Rise. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, untuk taklimat kali ini terdapat empat skim pembiayaan yang terlibat di bawah Ntis ni, yang akan dibentangkan oleh penceramah kita pada kali ini lah. Dan juga dana ini menawarkan kemudahan kepada penyelidik untuk membolehkan pengujian produk dan juga perkhidmatan, dan juga untuk mengenal pasti peluang-peluang untuk terlibat dalam perniagaan lah. Okey, itu saja.
secara ringkas daripada saya, dan saya harap semua hadirin dan hadirat sekalian dapat belajar, dan rakan-rakan semua yang saya kenal dalam atas talian ni dapat belajar dan juga dapat berinteraksi lah dengan Encik Ahmad Rizal Azwir, dan juga kita juga ada pemenerima grant Sandbox iaitu daripada Grafik Asia Sdn Bhd. Jadi sekiranya ada soalan boleh tanyalah kan pada sesi nanti. Okey, sekian dulu pada saya Puan Pengerusi. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Wan Hirwani di atas ucapan yang diberikan. Hadirin sekalian, sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada penceramah kita, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang beliau. Encik Ahmad Rizal Azwir merupakan pengurus kanan Ntis program di bawah Malaysia Accelerator for Technology and Innovation atau lebih dikenali sebagai Meranti. Beliau mula berkhidmat pada Februari 2021 sehingga kini. Beliau menerajui salah satu program inisiatif nasional, National Technology Innovation Sandbox (Ntis) yang merupakan inisiatif nasional di bawah MOSTI. Di bawah program ini, beliau mengurus dan mengetuai pasukan untuk menjalankan program Ntis yang terdiri daripada operasi, pengurusan teknologi, government stakeholder and partnership. Sebelum ini, beliau berkhidmat di Platform Ventures Sdn Bhd di bawah Agensi Inovasi Malaysia sebagai pengurus High Impact Program bermula dari Mac 2016 hingga Disember 2020. Di platform, beliau mengetuai salah satu pasukan Master List and Operation yang melibatkan perancangan strategik dan perniagaan, end-to-end facilitation, pemantauan dan pengurusan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Ahmad Rizal Azwir bagi meneruskan sesi taklimat ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Pengerusi Najwa. Saya tak tahu nak berpantun kena apa, but I think we're gonna have a leisure discussion ataupun pembentangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Wan Muhammad Hirwani kerana memberi peluang kepada pihak Ntis ataupun Meranti untuk mengadakan sedikit pengenalan kepada program National Technology dan Innovation Sandbox. Sebelum saya mulakan our session today, saya cuma nak maklumkan our slide will be in English and the presentation insyaAllah dia akan ada dua bahasa lah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, but most of the time will be in Malay lah insyaAllah. So maybe kita boleh mulakan ya. Jika ada sebarang soalan, feel free to ask in the chat box. Saya juga ada my colleague here, Cik Akila, Puan Akila. Jika ada apa-apa soalan, Puan Akila mungkin boleh jawab. Jika tidak, Prof, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya di hujung pembentangan ya. Okay, next please. Next please. Okay, so we're going to start a bit about background of Meranti. Meranti stands for Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation, where is basically idea to impact, di mana our focus masa awal-awal Meranti ditubuhkan adalah untuk mengetengahkan teknologi commercialization catalyst agenda negara, di mana teknologi Park Malaysia dan Magic bergabung untuk menubuhkan what we call TCA, Technology Commercialization Agency, dan later kita tukar pada nama baru iaitu Meranti. Next please. A bit background ataupun latar belakang berkenaan dengan Meranti. Basically Meranti adalah matlamat negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub inovasi teknologi, pengkomersialan dan juga kecemerlangan saintifik. Mandat yang diberikan kepada Meranti adalah untuk mengembangkan R&D, memastikan peralihan berkesan ke arah peningkatan nilai output komersial dengan pengurusan proses R&D and C&I
iaitu dari awal sampailah ke commercialization, lengkap dari tahap awal perwujudan idea kepada pengkomersialan dan juga pembangunan. Bersama atau dengan kerjasama daripada pihak kerajaan, industri, corporate, akademia dan juga community. Our matlamat adalah untuk mentransformasikan idea kepada impak yang memberikan pulangan kepada idea ROI. Selalu kita dengar return of investment, but our approach will be on the return of the ideas itself. And our function is sebagai penghubung, incubator dan juga pemangkin iaitu catalyst untuk mentransformasikan idea kepada impak dari tahap awal perwujudan idea tersebut kepada prototype untuk kejayaan pengkomersialan. Pendekatan yang kami lakukan basic adalah kerjasama dengan komuniti penyelidik, researcher seperti sekarang, UKM sebagai contoh, yang lebih luas serta pihak korporat seperti yang Prof Wan Hirwani mention juga sebentar tadi, bagaimana kerjasama dengan ahli korporat ataupun swasta dan sektor awam dalam memberi pulangan kepada idea. Kita juga menyediakan infrastruktur bersepadu, perkhidmatan, program dan sumber komprehensif dan maju. Ibu pejabat kami di Meranti Park ataupun nama lama kita orang Technology Park Malaysia di Kuala Lumpur dengan keluasan 686 ekar dan dengan operasi juga di Pahang dan juga di Perlis. Buat masa ini fokus kami berfokus pada 6 kluster iaitu pembuatan pintar, bioteknologi, teknologi pertanian, bandar pintar, teknologi hijau dan mendayakan teknologi. Next slide please. Okay. Meranti bermatlamat untuk menangani isu-isu yang berkaitan atau merentasi rantaian nilai research and development, commercialization and innovation, di mana kita tengok daripada awal, kalau Prof, Dr, Tuan-Puan boleh lihat pada slide, early ideation or applied research, kita cakap pasal idea dan atau kajian, prototype kajian, perlindungan IP, di mana proses yang terlibat pada stage yang awal. Pada stage pertengahan, di mana kita lebih fokus pada prototype dan kajian kebolehgunaan, pendekatan pengkomersialan, integrasi dan kerjasama, prototype industri, ujian dan pengesahan. Dan stage yang terakhir di mana penaik tarafan dan juga ke arah pengkomersialan, di mana proses yang terlibat kita cakap pasal pensijalan pengawasaliaan, penghilangan dan penaik tarafan dan juga pengkomersialan. Dan di bawah pada slide yang telah saya bentangkan sekarang ni adalah berkaitan dengan isu utama, di mana R&D kebanyakan dipacu oleh IPT researcher and also basic research, di mana juga kita ada kekurangan perusahaan R&D ataupun kajian gunaan, sistem yang berlainan dengan pelbagai usaha R&D. Each university, each research institute, they have their own different system or module towards commercialization, dan juga the most common problem which is kekurangan dana R&D. Selain itu juga untuk stage pertengahan tu, di mana kita ada masalah atau isu utama berkaitan dengan pejabat pemindahan teknologi, teknologi for office, di mana kerjasama dan rangkaian industri yang terhad. We talk about value of that, where it involved during the TRL 4 dan TRL 5, technology readiness level 4 dan 5 untuk kadar kegagalan yang tinggi dalam pengenal pastian inovasi untuk membawa idea ke pasaran, dan juga reka cipta atau inovasi yang tidak selari dengan keperluan industri dan permintaan pasaran, which is market demand. Also on towards the final stage of pengkomersialan, kita lihat isu utama seperti kadar dan nilai pengkomersialan yang rendah, penaik tarafan produk penyelesaian juga rendah. Selain itu kita berhadapan dengan masalah pendedahan terhad kepada produk atau penyelesaian bagi mengguna pakai perniagaan atau kerjasama dengan inovator, dan juga kekurangan repository berpusat bagi idea yang sudah bersedia untuk pasaran. Next slide please. Dan sedikit about Meranti just now. Now we going on the process to develop our regulatory sandbox ataupun NTIS. NTIS, we are addressing these 3 challenges or issues.
that we face. Ntis ditubuhkan sebelum ini untuk berhadapan dengan isu COVID pada masa itu, to build engine of growth. We're talking about the high employment rate, the need for talent upskilling and the high reliance on the foreign labor. The second one, focusing on the government procurement process, which is quite lengthy and tedious process, lack of awareness, and also high government spend due to the limited procuring competitors, which our aim is to boost the public sector efficiency. And the third one is we're talking about slow adoption, innovation adoption, di mana kos untuk pengkomersialan tu agak tinggi, kekurangan penglibatan daripada private sector, dan juga high barrier of entry. So through Ntis, what we're trying to do also, we would like to accelerate the innovation adoption for our applicant or our product or solution provider. Next, please. And a little bit about Ntis. Sandbox itself is a safe place to test solutions in a live control environment with a relaxed regulation. So cara mudah untuk kita faham, Sandbox macam taman permainan. So macam masa kita kecil-kecil muda-muda tu, budak bila pergi taman permainan, they are free. It's like a place for them to learn among the same age, to try and error doing things dekat taman permainan itulah, kat padang pasir ataupun kat playground. So that's the approach that we're doing. We create a safe place for them to test their solutions in a live control environment dengan pendekatan dengan relaxed regulation, di mana kita bekerjasama dengan industri, pihak government, akademia dan startup work together to see how we can accelerate the objective yang kita mention sebentar tadi, accelerate innovation adoption, build engine of growth, and also to boost the public sector efficiency. Next slide, please. Okay, and Ntis program partners assisting of our 3 key areas. Ntis itself is spearheaded by MOSTI as our lead ministry, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita sebelum ni kita ada Magic dan TPM. Magic was lead secretariat for Ntis, dan TPM is part of our program management, technology evaluation and regulatory facilitation, or in other words we call Ntis secretariat, alongside with MIMOS dan Futurize. And our main funding agency is with MTDC for Ntis, di mana pihak MC pun ada mention tadi, kita ada 4 jenis Sandbox, dan kami akan bentangkan lebih detail sebentar lagi. The 3 main focus will be on the commercialization, to accelerate solution commercialization, to engage corporate to work with early stage solution by providing market access, di mana kita juga bekerjasama dengan private sector, corporate, untuk menyediakan tapak pengujian untuk our solution provider, our applicant, untuk run a test and validate their product, and also to build structured commercialization part for the solution, and also to assist with IP, audit, and also valuation. The next one is focusing on the regulations, knowledge partner to maneuver regulatory challenges in advanced technology adoptions. Basically sekarang ni kita ada dalam 26 CIO, what we call Chief Innovation Officer di setiap kementerian. So di setiap kementerian, setiap permohonan yang kami terima yang memerlukan fasilitasi ataupun intervensi daripada pihak kerajaan ataupun kementerian yang terlibat, kita akan go through to this channel, and we gonna provide them all the regulatory issues yang di mana kita minta bantuan lebih lanjut daripada pihak kementerian untuk bantu permohonan ataupun projek yang berkaitan dalam menjalankan testing dan validation dalam keadaan yang selamat, which is safe environment, macam kita mention tadi, Sandbox, so that all the regulation atau undang-undang ataupun akta yang ketat tu kita boleh cuba kurangkan atau ringankan semasa sepanjang tempoh pengujian yang diadakan. And that is to assist our Ntis to better understand the gap to be addressed, and also ensure the Ntis initiative is seamless for our applicants or solution provider.
And like saya mentioned juga tadi, on funding, we provide funding to our successful Ntis applicants. Next, please. Okay, so basically a general idea of understanding the innovation commercialization process from idea or research daripada mula, from scratch, up until product deployment where we go towards the commercializations. So we want to know, or we want to understand the good innovation within our SMEs to get bogged down in one of these stages. So through Meranti, we're looking at the from start ataupun orang kata dari scratch, daripada idea up until pengkomersialan product deployment, di mana through Meranti kita ada few programs yang kami cuba bantu syarikat pemula, startup ataupun SMEs dalam mempercepatkan apa orang cakap proses untuk ke proses pengkomersialan. So setiap stage tu kita akan ada setiap phase, di mana kalau melalui Ntis, sebentar lagi kita akan juga cerita lebih lanjut berkaitan kriteria Ntis. So on Ntis kita akan fokus pada TRL, readiness, technology readiness level from TRL 6 and above. So why is it? Because the problem that faced by our solution provider, innovator, so is focused on the lack of funding to address the finance gap, and also they're not having the access to appropriate facilities and incubators. They're also not understanding the testing and validation process. We're talking about difficulty to encounter in obtaining regulatory certification, and also not having access to technical expert, lack of awareness on IP protection, licensing, branding and marketing. And I'm aware that dekat universiti kita punya RMO, kita punya TTO yang boleh bantu. So alhamdulillah dekat universiti in term of awareness of IP tu we have a strong apa orang kata tapak lah compared to individual ataupun syarikat-syarikat yang memang dah sedia ada dekat pasaran sekarang. And lack of prototyping, productization and also market access support. Next please. Okay, a little bit of highlight of the program and Sandbox Ntis since the day of the launching. Kita launch pada 19 Ogos 2020 by our YB Perdana Menteri pada ketika itu. Dan kita punya what we call the first agriculture sandbox with a collaboration with Felda pada 28 November. So Felda menyediakan beberapa location di dalam Malaysia untuk projek-projek di bawah projek atau program Ntis untuk melakukan testing and validation for their product related to agriculture. And on 8 December, we have a collaboration with Drone and Robotic Zone ataupun dengan Iskandar Johor ataupun kita panggil Drone and Robotic Sandbox, di mana for this sandbox they are focusing on drone technology and robotic. And on March 2021, kita juga bekerjasama dengan Capital A. Sebelum ni Capital A lebih dikenali dengan AirAsia on the Urban Drone Delivery Sandbox. We also have this program what we call Chief Innovation Officer Masterclass, di mana kita bekerjasama dengan kesemua ke-26 kementerian untuk menyampaikan atau to have this awareness and knowledge sharing with all the kementerian yang terlibat berkaitan dengan teknologi transfer, inovasi, pengkomersialan, so that they can work together with us to help these applicants or solution provider to expedite their commercialization punya activity, and at the same time to assist in terms of regulation. And then we have Area 57 in Meranti focusing on drone pada 16 September. Kita juga ada Sandbox Pendidikan Berteknologi Tinggi, High Tech Education Sandbox dengan kerjasama University Multimedia MMU, di mana fokus pada lebih kepada kreativiti dan juga music. Dan pada November 2022 kita juga ada Sport Tech Sandbox ataupun Sandbox Sukan
teknologi tinggi dengan Institut Sukan Negara, di mana kita bekerjasama dengan ISN. ISN menyediakan beberapa tapak ataupun tempat di mana kita mana-mana teknologi yang berkaitan dengan sukan, diorang boleh approach us to have this initiate discussion with ISN to further test their product or their solutions. And the recent one last year, December 6, kita lancarkan our Highway Sandbox, Smart Highway Sandbox dengan kerjasama Plus Highway, di mana Plus Highway menyediakan, kita tahu highway yang kita lalu sepanjang Highway Plus. So mana-mana teknologi ataupun pemohon NTIS, diorang boleh datang pada kita orang, and jika nak buat test atau validate dia produk sepanjang highway di Plus Highway, kami akan bawa ke depan permohonan itu untuk bekerjasama dengan Plus untuk tengok macam mana Plus boleh bantu teknologi itu untuk buat test dan validate dia produk, whether it works dekat highway atau tidak, apa kelebihan apa yang dapat dia bantu untuk kurangkan dengan menggunakan teknologi tersebut. Dan paling baru pada Mac tahun 2022, kita ada Digital IoT Sandbox dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. So most of the highlight programs and sandbox launch yang Prof. Dr. Tuan Puan nampak banyak kepada Semenanjung, dan we're also focusing on Sabah Sarawak juga at the same time. So we launch our first Borneo sandbox, which is Digital IoT Sandbox in Sabah. InsyaAllah akan datang kita akan bekerjasama juga dengan other states initiative and also Sarawak in future time, insyaAllah. Next slide please. Di sini slide ni kita nak menunjukkan the current partnership yang kita ada. Total is about 44 what we have in our pipeline right now, di mana kita ada 8 sandbox partner: Felda, DRZ, Asia atau Capital A, Area 57, MMU, Institut Sukan Negara, Plus dan KSTI. Dan juga kita ada 36 what we call IAN partners, Innovation Acceleration Network partners, yang menumpukan atau kerjasama yang diadakan antara our IAN partners dengan NTIS adalah melalui subject matter expert. For example, Petronas on oil and gas on oil and gas, TMB research ataupun TMB on energy side. We also have Ntis, bahagian connectivity for 5G, 4G, 5G, 6G. And we also have these technology partners where we work with Microsoft, TM, DG, and also Sabanet. We also have our facility partners that can host any event or testing and validation activities. For example, their labs, their manufacturing facilities ataupun their production facility. So Cyberview is one of our IAM partners that can provide the location. We also work close with Sunway, Sunway iLab, and also Malaysia Airlines. In terms of regulatory partners, basically to provide advice on regulatory and compliance requirement with regards to solution commercializations. So we work with Zico Law as one of our partners to advise our applicant if in case there's a need of legal advice, also with Ntis partners. And then we have our funding partners. So macam yang saya bentangkan sebentar tadi, kita ada MTDC as our main funding partners. But to help to accelerate innovative ideas by providing funding, our approach is to work with other partners that what we call external partners to focus on assisting as our applicants. For example, for those applicants yang tidak mendapat kelulusan melalui NTIS, rejected applicants, we also introduce them through our external funding partners for potential of investment. So dan apa yang saya cuba sampaikan, walaupun projek tu tidak mendapat kelulusan melalui program NTIS, kami masih cuba bantu, dan biasanya kami tidak tinggalkan begitu sajalah. So mana-mana potensi bersama dengan rakan kolaborasi kami akan cuba bantu dan membawa produk-produk tersebut untuk tengok macam mana potensial untuk bekerjasama ataupun bantuan-bantuan lain yang boleh disalurkan. The last one is focusing on the
market access partner, di mana our partners ni akan cuba promote our applicants, products or solutions into their what we call bulletins ke ataupun their news, their platform. For example, UAM Agenta, we work with Agenta for Agenta NXT platform. So they are looking of most software as a service punya platform or technology to promote through their NXT platform. Next slide, please. Okay, and I will go through a bit about our Sandbox partner ataupun Sandbox owner yang di mana saya mention tadi ada 8. The first one is on the Felda as our agriculture sandbox. So Felda datang kat kita masa tu dengan fakta ataupun perkara yang telah sedia ada, iaitu diorang ada lebih kurang 13,000 total settlers ataupun farmers dengan keluasan tanah sebanyak 15.04 hektar. Dan juga diorang Felda juga ada 23 greenhouses. Dengan cabaran pada ketika itu, they're talking about the low awareness and slow tech adoption by the veteran settlers. They talk about high dependency on manual and foreign labor. We're talking about younger generation of settlers are uninterested in agriculture. So they have this concern where generasi muda pindah ke bandar to get a better job for better pay. And the third one is on the high cost, di mana 60% attribute to labor for harvesting, while 40% for plantation, maintenance and fertilization. So through our first initiate or discussion with Felda as our agriculture sandbox, we promote or we introduce to them some solution, for example, focusing on the pesticide spraying drones, targeting bagworms ataupun ulat bungkus through our applicants iaitu Polar Drone dan Aerodyne, which Aerodyne telah tamat mengadakan ujian dan juga validasi dengan rakan kolaborasi kita orang, Felda. So feedback yang kita dapat sangat bagus di mana produk tu memang 2 kali berkesan dan in term of manpower pun kurang. So it's a good collaboration and also good way of what we call soft marketing for our applicants, also through our partners. Other projects, AI robotic automated farm by Ntis Technologies, talking about seeder board, harvester board, spraying board. And we also have smart farming with AI sensor by Ofotech, focusing on the Gedung Makanan Negara through their greenhouse Felda Mempaga. And also antifungal nano delivery enzyme system, nanotechnology by our nano enzyme for Ganoderma disease treatment for oil palm. And the potential impact when we have this discussion dengan Felda is to have this up to 5,000 settlers income per month, di mana pada setakat ini ataupun pada masa ni mostly gaji ataupun income untuk our settler or farmers is around 3,000. And also to go up to 50% labor force reduction and also 30% productivity improvement with a cost reduction of 20%. The next one will be on DRZ, drone and robotic zone. Boleh pergi next slide. Okay, on Ntis robotic and automation sandbox, DRZ as becoming regional growth engine, technology leader, investment dan juga talent hub. So dekat DRZ Iskandar Johor, diorang ada 1,200 hectares mature plantation. They have 25 acres of drone test zone, VLOS, and 3,000 acres of BVLOS for their drone test zone. They have a 5 km and 20 km route for AV testing. So they are focusing on the robotic and automation sandbox. That's why they include also AV testing in their approach. So their challenge during the discussion is they talk about low drone and robotic competency among our local talents. And we all know that drone is the in thing currently. And they also talking about illegal dumping squatters and also property trespassing. And also specific area within Johor that are prone to flood
So macam mana kita nak hantar bantuan bila ada this kind of problem. So we introduce to them some of the solutions. First, strategic partnership to upskill local talent through our SG Academy, remote pilot training organisation. SG Academy juga telah buka syarikat dekat Johor Iskandar for this strategic partnership. And we also share with them on the security and surveillance drone by our V-Stream Revolution, urban delivery drones by Garuda Robotic, Parcel and Robotic, food delivery robots by Hello World, and also our autonomous vehicle project by Imovit and Como. So the potential impacts is we're talking about potential over 351 million investment targeted by 2025, up to 1,000 high value job creation by drone and robotic by year of 2025, and also over 70 tech companies setting up business in Medini Johor. Next, please. The next one is about our Ntis Urban Drone Delivery Sandbox with capital A ataupun Asia, harnessing the innovative logistic solution for our e-commerce, healthcare, and also mobility. So currently they are at phase 1 Cyberjaya, and they are also planning to have this phase 2 at Bukit Damansara. The challenges during that time, we're talking about COVID masa tu. They are talking about this financial crisis and unemployment for their skilled talent in airline industry. Travel restriction during that time semasa COVID, dan juga where aviation industry is severely affected by the pandemic. So we've also proposed to them few solutions in terms of strategic partnership on the urban delivery drones dan juga critical medical supply delivery drones to rural and remote area. And we're talking about potential impact where 70 billion global smart mobility market. We'll talk about 7.4 billion global size specific for drone package delivery, and also forecasted about 8,100 unit of passenger drone in the Asia Pacific. Next, please. The next one is on the Area 57 with our TPM partners. There are 7 key facilities and services are talking about research, development, testing, certification, manufacturing, commercialization dan juga maintenance. So mana-mana produk yang berkaitan drones boleh datang dan fokus jika ingin mendapatkan bantuan ataupun fasilitasi ataupun servis tambahan yang fokus kepada 7 perkara inilah. Sebab di TPM kami ada 5 acre test bed area. We have 100 meter long, 8 meter wide drone runway, and also 300 square meter 80 feet tall drone netted testing area. And the potential impact is basically the first Klang Valley drone area with legitimate permission to fly, targeting about 43 billion global drone tech market revenue and also 51 billion GDP contribution by 2030. Next slide, please. And the next one is on the high-tech education sandbox with MMU University. Their infrastructure and facilities, they have this collaborative classroom that talks about Idea Labs, Innovate Lab, Astro Labs, Siri Learning Lab. They also have their immersive classroom. They're talking about VR Lab, Motion Capture, Mocap Studio, and they have this set and background studio. It's more like a green room. We've been there, so it's kind of interesting. And also they are focusing on the hybrid mode classroom where it's more flexible and user friendly. Their challenges is in terms of lack of necessary training and professional development, and lack of existing advanced education infrastructure or testbed to evaluate the effectiveness of different teaching and learning modules, and also no proper or reliable internet access or technology struggle to participate in digital learning. And their proposed solution is basically they have this movable chair and table, multi-user, multi-touch tabletop display, and also interactive wall display. Their potential impact is to maximize technology potential for transforming the way of teaching and learning among educators in the country, and also to enhance student interest in learning, improve collaboration dan juga among pelajar dan juga teacher to increase the productivity and prepare students for their digital future. Next, please.
Next, please. Yep. And the next one is on the high-tech edition sandbox. Highway sandbox, plus dengan kerjasama Plus Highway, di mana the Plus is the largest highway operator in Peninsular Malaysia and one of the largest highway operator in Southeast Asia. They manage 1.2 million daily road user and also they have 1,130 kilometers of highway, with 91% are interstate highway in the country. So their challenges also as a big highway company, difficulties to adopt lean and agile solution for highway operation and preventive maintenance work. They're talking about the automation and the digitalization requires a lot of technology integration to realize the plan, and also high dependency on labor and manual works. Their target is basically focusing on the augmented analytic data discovery, advanced intelligence system using 5G, 6G technology, sensor technology, and also cybersecurity. Their potential impact is on the quality of life of highway customer and Malaysian in general to improve. The skill, efficiency, and productivity of Plus employees are also improved, and also Malaysia to become one of the safest country by reducing accidents on highways. Next, please. So we're talking about partners, sandbox owner and locations. We also assist on the regulatory assistance. Currently, we work close with 9 ministries who are involved and have been engaged through Ntis. We have about 43 applicants, Ntis applicants that have regulatory cases or needed the regulatory intervention, which involve the 9 ministry, and out of that 43, we have 14 Ntis applicant regulatory cases have been reviewed, and 29 Ntis applicant regulatory cases are in the midst of reviewing and pending feedback from the relevant ministries. Next, please. And how Ntis accelerate the commercialization of local innovative tech. What we always do is through consultation session, initial advisory and assessment, and then through regulatory sandbox, facilitation support, innovation sandbox through our corporate partners yang telah saya juga bentangkan tadi, about 44 currently, and through funding, application processing for Ntis startup grant, as our current funding partners is via MTDC, and also through EM partners, which is our 36 EM partners that we have to provide various form of support for our Ntis applicants. And next, please. Okay, so I would like to call my colleague, Puan Akila, to walk through on our application process, and we can have further question and answer after this presentation. Akila, over to you. Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara? Okay, so I will continue on the application journey. Hope you guys still there. So kalau ada soalan boleh terus drop in, saya boleh jawab right away ataupun kita akan jawab masa the end of the session. So these are the journey of NTIS lah. Basically this is applicants punya journey. Kalau macam apa yang Encik Riza present just now, dalam NTIS ni you boleh jadi partner, you boleh jadi applicant. Tapi if you are interested to be one of our applicant, these are the journey that you will go through. So kalau you tengok daripada first journey, you akan check your eligibility. This checking eligibility, you boleh check dekat dalam our own website. Kita ada our own automated system yang kita boleh pre-check your eligibility. Kalau tak, you can request checking your eligibility via NTIS inquiries. I will share the NTIS inquiries email later on. After checking your eligibility, masa ni you akan dapat pendedahan lebih lanjut berkenaan how can you be benefited by NTIS, and then you akan cerita sendiri apa yang you ada, dan masa checking eligibility ni kita akan advise and assist you on how you pitch your solution during the consultation session. So bila kita ada consultation session, the next journey, consultation session ni kita akan invite our technical team, pre-assessor lah, kita kata pre-assessor team. So they will actually see your application. Masa tu
during that session, kita akan fokus ni on what types of solution yang you nak bawa ke dalam NTIS. Bila you dah present your solution dekat dalam NTIS, kita akan advise on what type of documentation that you should put in your application form. Macam mana you nak fill in your application form, apa yang you nak tulis dekat application form, apa yang you patut letak dalam you punya pitch deck. So kita akan assist during this consultation session lah. Bila semuanya okay, you boleh terus create your application. For your information, NTIS is currently is working on 80% online. So bila you dah masuk application form, you dah create your application, dah isi semua. During this dalam application form ni kita ada 5 section. Section A sampai BCDE. Section E. So kalau you ada problem dalam proses nak isi tu, bila you dah ada contact dengan kita akan tolonglah melalui email ataupun melalui personal email lah. Okay, so you dah create, you akan submit your application. Bila you submit your application, bila complete dan submit your application, baru kita start proses. So untuk makluman semua, NTIS is ongoing program. We have not yet received any closing date. Jadi cara kami proses, kita akan divide applicant mengikut cohort. So kalau cohort ni dia reflect untuk setiap bulan. Contohlah kalau tuan-tuan dan puan-puan hantar application form, maybe dalam bulan ni pada 30 Jun. So your permohonan you akan diproses pada 1 Julai. Tapi kalau you hantar your application form pada 1 Jun, sama juga your application form akan diproses pada 1 Julai. So selalu kita akan advise applicant untuk bertenang. Kita ada dalam tempoh sebulan tu you boleh submit bila-bila masa, waktu bila-bila sahaja yang you dah sedia, you submit. Your application akan diproses pada first working day next month. So after first working day next month tu kita start pre-screening. So masa pre-screening tak ada apa-apa pun, kita check the validity of the documentation, kita check dokumen cukup ke tak, kita check information cukup ke tak. So bila cukup baru kita pass over to technical assessor. Macam Encik Rizal present tadi, kita ada MIMOS, TPM, previously TPM Meranti dan juga Futurize. Mereka ni akan check your solution, your application form and your technology tu ready ke tak. So kita akan cerita lagi kriteria after this. And then after screening process, kita akan bentangkan di ESC meeting. So ESC is stand for Executive Selection Committee meeting. Yang ni dipengerusikan oleh Datuk Dr. Nur Azman, TKSUP Musti. So dekat sini kita akan ada final decision of your solution. Sama ada approve ke, conditional approve ke ataupun KIV. So masa ni bila kita dah tengok apa yang you perlukan, support apa yang you perlukan. Contoh kalau you perlukan funding, MTDC akan take over terus lah. So kenapa MTDC take over? Sebab NTIS punya proses and funding punya proses is a two separate process. So di sini yang kita selalu highlightkan lah untuk makluman semua, masa proses NTIS kita hanya tengok kesediaan teknologi tersebut. Kemudian kalau you perlu funding, kita akan pass over to MTDC untuk meneruskan funding punya proses. Kalau you perlukan connection with our partners, kita akan connect after ESC meeting. And then kalau you ada regulatory hurdles, kita akan ada our own regulatory team yang akan assist you untuk regulatory relaxation. So after that, after ESC meeting, you are free to access any of connection that we have in NTIS. Okay, next. So this is the favorite part of all information that we have today. So untuk scheme NTIS provided by MTDC, these are the 4 types of grants that we have, MTDC have. So kita selalu bagi tahu Sandbox 1, 2, 3 and 4. So untuk memudahcarakan kefahaman, Sandbox 1 dan 2 untuk testing dan validation. Sandbox 3 untuk commercialization. Sandbox 4 kita tengok balik scope yang you nak tengok. Kalau you nak buat untuk testing and validation, you boleh terus pergi kepada Sandbox 4, tapi kena ada investor lah. Untuk dia akan tengok fokus lah kalau you nak testing and validation, and 5 million ataupun total keperluan tu hanya untuk testing and validation. Kalau you nak buat commercialization, you kena commercialization sahaja. So further explanation about this funding, macam lebih details, kita akan ada separate discussion between applicant dengan MTDC sendirilah.
Okay, saya kembali semula. So macam Sandbox 1 dengan 2 ni dia grant, tapi untuk Sandbox 1 100% grant, Sandbox 2 70% saja grant. And then yang selebihnya ditanggung oleh pihak syarikat sendiri. Okay, and then Sandbox 3 pun sama juga. Grant dan CPN ni ia bergantung kepada discussion between MPDC dan applicant. And then matching fund, make sure you are the investor untuk your solution, baru boleh you apply for matching fund. Okay, and then untuk scope each sandbox, kalau you tengok ada types of eligible costs, yang ni ada 6 pointers yang menyatakan dia cover technology licensing, product registration, product cost, IP registration, technology and market validation, as well as OPEX. So these 6 item boleh cover on sandbox 1 and 2. Lain pula untuk sandbox 3 and 4. Sandbox 3 and 4 ada additional things can be covered, which are item number 7 and 8, purchase of equipment and marketing and promotional costs. So if you have any further question about the funding, kita boleh discuss after this. So this is what it is. Maybe kita boleh share juga this slide later on for your reference. Next. Okay, this is the criteria of NTIS. So technically, item nombor 1 dan 2 dia terikat dengan funding. So kalau you perlukan support dari segi funding, you must be Malaysian individuals or Malaysian owned companies. And then you're not a foreign companies or you don't have any foreign technologies lah technically. Tapi sebenarnya NTIS open to anyone, you can apply, but kalau you nak funding, you kena 51% and above shareholding by Malaysian entities. And then technology ownership is belong to you. If not, macam ada few cases, the technology is actually from the universities, so you need to do some spin-off matters lah. Okay, the crucial part in NTIS, kita hanya cover solution yang berada di TRL 6 dan ke atas. Bila kita kata pasal TRL 6 in NTIS, kita memang refer to NESA Technology Readiness Level. TRL 6 ni contoh you ada basikal, you dah test body dia, you dah test tayar dia, tapi you tak integrate one another lagi. So yang tu masih lagi di bawah TRL 6. Bila kita kata TRL 6 ni, you dah cantumkan tayar dengan body dia and you dah push it, you dah test, okay dah boleh gerak. So yang tu TRL 6. And you perlukan final validation untuk pastikan basikal tu secure ke tak. Yang tu TRL 6 and above. Tapi kalau basikal tu you dah jual, maybe you dah dekat TRL 8 or TRL 9 already. Okay, so item number 5, solution requires a sandbox environment for testing and validation. Technically, untuk item nombor 5 ni, you perlukan support NTIS. Kalau you perlukan support NTIS dari segi apa? Mungkin regulatory assistant ataupun funding assistant, or mungkin connection with the partners that Rizal baru presentkan just now. Okay, next. Okay, these are the 10 by 10 my STIE framework by Academy Science Malaysia. Kita akan match out all technology, all solution yang masuk dalam NTIS according to this 10 by 10 my STIE framework. The reason why, because this is the mandate that we have, and we will actually match out. Kalau the technologies does not match with any of the sectors, you are not eligible for NTIS lah. However, selalunya teknologi ada je satu atau dua yang akan match dengan these technology drivers and socio-economic driver sectors. Tapi untuk NTIS, kita akan mempertekankan technology drivers and how it impacted to the socio-economic sectors. So kalau macam during macam I present tadi, ada introduction and also consultation session. During introduction session tu kita dah bagi tahu awal-awal your solution to match up with which technology drivers or sectors, socio-economic sectors. So kita akan beritahu, kita akan assist you, you akan falls under which economic sectors, you akan falls under which technology drivers. So masa you nak isi application form nanti, senang untuk you letak which part that your solution related on. So saya saja nak do some sort of recap. NTIS hanya evaluate solution, bukan company. So kita hanya tengok that specific solution ataupun one application yang you hantar, dan baru kita tengok dia punya sectors and drivers tu falls under which part. Okay, so kat sini saya tambah lagi, mungkin one company ada 2-3 solution.
boleh kena apply NTIS 2-3 solution tu, boleh, you boleh apply asing-asing juga kalau it's not integrate to one another. So you ada basikal, you ada botol, you ada botol yang boleh actually calculate the alkaline and everything, dan you mungkin ada kerusi yang boleh bergerak sendiri mungkin. So you boleh apply with a different application according to the focus area. Okay, next. Okay, so as you all know, Magic and TPM is currently in merging, dah merge dah pun, tapi it's still in process, internal processing, bertukar-tukar sikit. So application form, kalau you go to our website, you click apply now, dia akan pop up Magic punya account. But don't worry, just fill in whatever required there. Nanti baru dia akan directly to NTIS application form lah. Masa dekat dalam application form tu, kita boleh letak, you boleh letak beberapa application yang lain lah, macam saya cakap tadi, you nak apply 3 application tapi tak boleh on satu cohort ya. You apply cohort ni untuk one application, next cohort you next month you apply another application. Okay, next. So these are list of documentation. So during the consultation session, kita akan advise and assist applicant on what should put in, especially on item number 2 until number 7. So kita akan advise on apa yang you patut letak, apa yang you, how to angle your solution to actually met up with NTIS mandate. So technically untuk SSM and shareholder ni kena 6 bulan updated. Contoh you nak hantar bulan ni, make sure your SSM tu paling lewat bulan 2 hari tu yang dah updated one lah. Kalau tak, you kena kalau lambat lagi, mungkin last year punya you kena dapat yang updated one daripada SSM. And I believe SSM dah come out with a digital platform where you can actually access and get the your SSM updated SSM via the digital platform. Okay, further clarification on each segment ataupun item needed is reflecting on the solution itself. So kalau I present dekat sini, dia akan mungkin tak match out dengan solution yang you all ada. So usually kita akan advise orang untuk come in to our NTIS inquiries and request for consultation session. During that time, kita baru boleh advise on apa yang you patut letak on each documentation lah. Okay, next. This is the key points to actually make your application stand out. So these are the favorite question, the favorite concern in NTIS committee to actually check on your technology itself. So first, kena map out dengan 10 vital lah, macam yang kita present tadi. Second, what is your unique selling proposition? Maybe kalau you are the first technology dekat dalam Malaysia, mungkin ada di luar sana, di negara-negara luar yang dah keluar dengan teknologi yang sama. So mungkin you boleh compare dengan teknologi di luar. Ataupun kalau ada di Malaysia, you boleh compare dengan teknologi yang ada di Malaysia. Kalau tiada lagi, mungkin you boleh compare dengan traditional way and what is the impact of your new technology, macam tu. Okay, now third one is problem statement, clear. What is the trigger point yang membuatkan you and your team come up with that solution? So what is the trigger point that you rasa macam, oh, this technology perlu diketengahkan? So that is a problem statement lah. So kita nak tengok how impactful your technology is. And the next one is regulatory challenge or hurdles. Maybe you tak ada regulatory challenge, you ada hurdles. Maybe you tak ada duit nak execute the final testing, or maybe you perlukan duit to commercialize your solution. So masa ni you boleh highlight everything yang you perlukan. So we can help you on how to put in our NTIS, kat mana yang kita boleh assist you. Okay, number 5 is similar to item number 4. You can put it in one slide. So bila kita dapat tahu what type of support that you require, baru kita boleh, kalau you tahu you dah ada target macam, oh, I nak connect dengan this partner, or I nak funding ni, that would be better. Kalau tak ada, kita akan advise you on what type of support that you can have from NTIS. Okay, I think that's all. Next. I hope I explained it well. Kalau you guys perlukan another introduction session specifically cerita pasal the process and the journey, you can just directly email NTIS inquiries. We always are ready to help. You can next.
Okay, so I think that's all on operation side. If you have any question, I would love to answer. I will hand over to Rizal back. Thank you. Thank you, Akila. So that's a little bit about NTIS and juga pengenalan tentang Meranti. Maybe kita boleh pergi kepada Cik Pengerusi, Cik Najwa, for us to open to any question and answer session. Okay, Encik Rizal, kita nak tanya nak proceed ke success story dulu ke ataupun boleh ke Q&A? Okay, kita boleh sambung juga terus ke success story. So salah seorang pemohon NTIS yang telah mendapat kelulusan up to our ESC level, kita jemput Grafiko Asia. Dia punya CEO ada George Tang bersama kami hari ini untuk sedikit sebanyak bercerita tentang solution ataupun teknologi yang telah dihasilkan dan juga experience dalam memohon permohonan NTIS bersama pihak NTIS Sandbox. So buat masa ni tiada dana yang disalurkan kepada Grafiko Asia, tetapi apa yang approach pihak NTIS lakukan adalah memperkenalkan through our partnership dengan pihak syarikat yang memohon untuk mendapatkan lebih peluang apa kata untuk market ataupun commercialkan produk diorang dan juga mendapatkan lebih banyak potential client untuk mereka berbincang tentang teknologi yang mereka sediakan. So Encik George Tang ada bersama kita. Mr. George Tang, you can continue with your presentation. Yeah? Okay, thank you very much. Yes, I'm George from Grafiko. We was introduced by Meranti, I think few months back. So there's a lot of opportunity that we are given, like Mars Airline, and recently we have engaged few majlis as well. Before I proceed to tell more about the engagement, I'll just briefly go through what we are doing. I'd like to share my screen here. Okay, so we established about 4-5 years ago, and what we are doing here is using drones, taking photos, the data from the drones, we are able to convert it into a 3D model and put it onto the virtual platform, which is developed by us. We have get a grant from Cradles, MTDC, and we are part of member for MOSTI, and we're also quite active in Singapore, and we're also a business technology partner for United Nations. We got award from AWS as a global game changers, and we also get Philippines government to be award for innovations. Sorry, George, can you make it a full screen for the presentation? Yeah, thank you. So what we are emphasizing or provide the challenges to the society is we see there's a lot of large infrastructure need to manage, and there's a lack of visibility, and also there's a lot of people are looking at how to sustain the labels and so the large data. So the solution is quite simple. We digitize the site and the asset, and we help you to visual and track the assets in the virtual platform for better and faster decision making through visual reporting and analysis. So the methodology are collecting the data from drones and also the ground photos or laser scanners, and we process the data, make it into a 3D model, and then upload it into the virtual world.
So this is one of the example 4 years ago that we did with DBKL, where we have captured the site as good as real. This is not video, this is 3D model. So what we have got into ourselves that have time saved from 3 years construction time to 1 year, and we saved them 4 million, from 10 million to 6 million. The other use cases is in Philippines. This is an award that we got from the Philippine government. They have a typhoon coming in 3 weeks time. So within 3 days, this is during the COVID. So we are not able to fly to Philippines. They get us through the United Nations and help them in 3 days with the local drone flyer, capture the data, photos, and send to us. The following 2 days, we are able to produce the 3D model, and they use the model to find out the height of the riverbank need to walk up, and that is how we save the lives and also the crops in millions. Well, we are focusing in the industry sectors is in city councils, environmental, power plants, or industry and constructions. We are looking at 256 billion by year 2028 for this new way of managing data. We also open up our platforms to third-party applications that want to develop on top of us, which inclusive of AI, simulations, and industry application workflow. So these are the teams, and we have more than 100 years of experience all add up. So this is just a sharing of what we have done for the past 4 or 5 years efforts. Okay, that's it. Well, we have got to through Ntis assistant packages, which very encouraging. They have 4 packages that we have options to choose from, whereby the user, if they have budget, then it's one-to-one matching program. So a lot of majlis or our clients are looking into our solutions, but they didn't anticipate the budget for this. So these kind of packages were very encouraging them to try it out and start a small scale first. And if they see the value, that is where they can do another round of submission onto Ntis or new budget for the following years. So we are quite flexible in terms of like scaling, since we are the Malaysian made product. So the price is quite competitive enough to against the big players like Esri or Google. So we are not focusing so much on drones, but Ntis are able to help us to fulfill a few parts of it, which I still looking into it, like applications for the permits from Japan and also CAN. So the process is take quite a while. At normal process, it takes us about 2 to 3 months. So I hope with this initiative or the assistance from Meranti, we'll get these things speed up in a shorter time. In fact, the actual work that we have to perform is just a few days or a month, but the process is taking us more than what we need to do. So let's hope I can share more story once the project is implemented. Thank you. Thank you, Judge Tang. Maybe we can open to question and answer. Terima kasih kepada Encik Josh Tang. You're welcome. Kita akan teruskan untuk sesi soal jawab. Para hadirin boleh mengemukakan sebarang soalan kepada Encik Rizal ataupun Puan Akila.
Ada soalan ke? Saya ada satu soalan daripada Sherry. In regulatory facilitation, in what way or medium that NTIS offer, helping the company to fill up the gap or how? Okay, some dia ada macam dia according to the cases lah. Kalau macam ada company yang macam dah masuk NTIS and dia orang dah actually observe on what types of regulatory yang dia orang facing on, kita lebih bagus lah. Tapi dengan NTIS kita akan teruskan juga, tapi kita akan push untuk fasten the process lah. In other case, some of the cases yang macam diorang masuk dalam NTIS, they don't know that they have regulatory issue. So we have our own regulatory team, special kita ada our own assessor juga daripada Futurize. They will actually observe and actually evaluate the technology kalau the technology ada kena mengena dengan regulatory hurdles atau tak. So from there kita dapat tahu jika ada regulatory hurdles, kita akan directly communicate dengan kementerian kalau dia related dengan kementerian ataupun any other agency yang related lah. Contoh macam CAM ataupun CIRIM ke ataupun apa-apa regulatory team lain lah. So it depends, it reflects on the cases itself. Some yang dah tahu, some tak tahu pun. So macam tu lah kita punya proses. Kita ada our own technology evaluator and also regulatory evaluator. Yep. And to add on from point Akila just now, we also working on certain initiative. For example, in the future, insyaAllah, kita akan launch what we call Health Tech Hub, di mana kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, di mana KKM dan telah memberi kerjasama dalam menyediakan beberapa tempat untuk projek yang berkaitan dengan health tech ataupun medical untuk buat apa-apa pengujian ataupun pengesahan teknologi ataupun solution provider dengan beberapa apa orang kata kelebihan di mana kita akan kurangkan in term of regulatory, maybe ada assistance dari segi pendanaan. So there's going to be few hospitals yang telah dikenal pasti through our initiative, dan insyaAllah once it's launched akan dapat lebih detail berkenaan that approach. Okay, para hadirin ada soalan lain. Anda juga boleh terus buka mic dan kamera untuk terus bertanya kepada penceramah kita. Boleh soalan. Okay, teruskan Doktor. Okay. Terima Encik Rizal kan. And just one quick question from me lah kan. Is there any specific technology that Meranti fokus? Ada tak? Okay, thank you Prof. Spesifik teknologi tu tak ada. Kita berpandukan kepada 10x10 MySTIE di bawah kerangka kerja 10x10 ASM, Agency Science Malaysia. So our focus is quite big. Kita tak ada spesifik teknologi yang kita tengok lah. Cuma kalau ikutkan dari segi pecahan, kita banyak applicant NTIS yang datang daripada sektor health tech, perubatan, medical, agriculture, AI. Tapi on our side, we are not limit our application untuk datang dan apply program NTIS. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, Cik Rizal. Saya Doktor. Boleh dengar ke? Ya, boleh dengar Prof. Okey. Saya nak tanya, kalau contohnya kan, saya nak gunakan fasiliti untuk smart engineering and manufacturing, which is I think ada dekat, adalah dalam kategori yang Cik Rizal kongsikan tadi, daripada 7 tu ada kan daripada ke area engineering kan. So adakah macam kalau contohnya saya nak buat orang kata validation ataupun nak gunakan fasiliti, boleh ke dikategorikan dalam apa you punya sandbox ni tadi? Okay, thank you Prof. Untuk menjawab soalan Prof, kita kena tengok
perkara ataupun approach masa Prof apply itulah. So let's say kalau it's not within our TRL, because our criteria is TRL 6 and above. So, untuk jawab soalan Prof Jara tadi, so dia tengok pada criteria juga. Let's say kalau it's within the criteria, kami akan macam biasa bentang, kalau perlukan intervensi daripada pihak ministry dan kita boleh bantu, tapi kalau perlukan kerjasama dengan partner-partner yang sedia ada juga kita boleh bantu. So let's say kalau it's not within the criteria, kami tidak menolak, feel free to come to us through Meranti dan juga through program NTIS ni, kita akan cuba bantu juga. Cuma kalau dia within criteria, then it will be great lah. So Prof boleh mohon untuk beberapa dana ataupun fasilitasi yang lain seperti funding. So kita ada program-program Sandbox yang Puan Akila mention just now. Tapi let's say it's not within the criteria pun, kami tetap akan bantu through our partners, through our program dalam Meranti. Tak ada masalah, Prof. Terima kasih Encik Rizal. Sama. Okey, sekiranya tiada lagi soalan daripada para hadirin sekalian. Okey, terima kasih Encik Rizal selaku penceramah dan para hadirin yang sudi untuk turut hadir ke program pagi ini. Perkongsian yang amat menarik dan boleh dijadikan panduan buat semua dalam usaha UKM untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman berkenaan dengan pemindahan teknologi ini. Sekian dari saya, Najah Muhammad Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.